Welcome to all the viewers of Art or Nepalese Perspective with Kriti Upadhyaya, which is telecasted by World Art Branding Conclave from its head office in Mumbai. So today we are at 49th episode. I still remember the day when I've contacted Kriti on social media and told her that this is what I am thinking about to start something like shows which would telecast the and present the stories of the artists from Nepal. I still remember that day when I contacted her, and she was equally so excited to start something like that. And it's been more than a year, and now we are at 49th episode. And today we are going to cover the story of Kriti herself. She is going to present about her own art journey. And fortunately, I've been given an opportunity to speak something about Kriti. So much so has been spoken about her that at times I feel that I have no words to express how much grateful I am to her. I'll share a list of professional achievements of Kriti, but before that, I feel that a little about our story, how we got connected, and what I really admire in her. So this was a time when everything was locked out. We were facing the pandemic. Now the things are still the same, but not as gross as it was at that point of time. So uh, through World Art Branding Conclave, we started doing online shows, and the shows happened in different languages. We started in Hindi, English, Marathi, and started covering artists from uh, all over the world. And so during that time, during that phase when I was doing the interviews of the artist, I met Kriti as one of the uh, audience of our show. She used to watch all the shows and gave her lovely feedback, and that's how we got connected. And then when I spoke to her, I got to know that she's from Nepal and she is an artist herself and also the founder of Vogue Interiors. So, since I was doing shows in so many different languages, so I requested her if she could represent WBC uh, from Nepal and cover the shows in this language. And so, out of the all the languages which within which we were doing the shows, so Nepali is one language which I could not understand much at that point of time. So this was one language which we had started the show, but we were not aware of the language. So Preeti was uh, single-handedly, she handled everything. She set the format of the show. She introduced us to the artist, beautiful artist from Nepal, and she handled everything all by herself. And I have not expected initially that this show is going to almost cover 50 show episodes, which is a great achievement in itself. And in fact, all our other shows, we could not complete 50 episodes for some of the other reasons, and for some of the other reasons, the things have changed or something like that. But this is the first show which we are almost covering the 50 episodes, and all credit goes to Kriti, her commitment, her enthusiasm for her work, whatever I've seen her, that whatever she is doing it, she is putting her 100%. She is a great devotee of Sai Baba, and I think most of her energies and power comes from Sai Baba only. And as
She has a beautiful grace and divine on her face, and it's so lovely because after meeting Kriti and watching all the artists from Nepal, I feel now I know Nepal because it is not in foreign country for me anymore. Because I know if I have to go to Nepal, I know almost now almost 50 people there, and all thanks to Kriti. Maybe we don't have spoken directly, but I know a lot of people there, what they are doing, what is the story, and about their enterprise. Like I know about Mukesh Wala sir, who was the first uh, guest when we started the show. I know about him. So many stories I know from Nepal. So I don't feel that it's a foreign country for me. And if I go there, I know I have a Chand Iraqi is there. So there are so many friends now in Nepal. We don't speak regularly, but I know what they are doing, the kind of creativity they hold, the good work they are doing. So thanks to Kriti for all these things, and it's really one most important thing I have learned after getting connected to Kriti and started these shows that love is a universal language. You don't really need words to communicate. Uh, like these shows how it started and where it has reached, even after we don't know the language much, but still the kind of aura we get, the kind of positive reviews we get, and kind of connection WABC feels with Nepal after these shows, and WABC feels with Kriti as part of the family without meeting, just on phone. That shows that people, if you have good intentions, you attract such people from anywhere across the globes, and apart not just Kriti, and even when I've started the shows and started covering the international interviews, I made so many friends from other parts of the countries, other part of the world, and I really feel the connection. And Kriti is one such person that she has started the show, the language I don't know, but still the connection is so strong. The way she presents the show, all the guests who come, who share the story, the beautiful pictures they submit to show on these shows. So all these things come together so beautifully, and it's all because of the good intention she holds, the commitment she has. So apart from all the professional achievements which I'm going to speak about Preeti right now, the personally she is a very good person, and whatever she is doing and what I knew about her early 1 year before when we met, and she has done a lot of good things along with, and this is the one part of it that she is doing the shows. Other than that, he has achieved so much in Nepal that I really feel proud that our company is associated with Kriti for these shows, and I'm really hoping that this is going to go a very long way. Will and Sooner or later, once the things normalize, we'll maybe build a physical platform wherein the artists from Nepal and India are coming together and exhibiting their works. So before I proceed further, I just wanted to speak something about which I have noted it down for Kriti as her professional achievements. Like I said, that she is the founder of Vogue Interiors, and she's a very popular, which I've seen on social media as well, woman figure, woman entrepreneur in the eastern region of Nepal, and she is the first interior designer in the eastern region of Nepal, which is a very, very big achievement. Out of all the population, her dedication and commitment, she has become the first interior designer. And her Vogue Interiors she has started on herself in the year 2000. And she's a registered interior designer in Nepal.
Kriti is the president of the Women Entrepreneur Association of Nepal, Morang chapter. She is an active committee member of Fine Arts Conservation, Ministry of Social Development, Province 1. She is a founding member of Lalit Kala Sangam, Purvanchal, and Swar Sangam Sangeetalaya, Biratnagar. She is a technical member of Secondary Town Integrated Urban Improvement Environmental Project, Biratnagar. She is a general member of Mahila Sanrakshan Manch, Biratnagar. She is a provincial representative of Shivata Love Foundation, Nepal, and a country representative of World Art Branding Conclave, which we are so proud of. Apart from that, she is also a freelance writer and periodically writes on art and culture in the local newspapers. She is the author of the first Nepalese book on interior designing, Bhumika, which was officially launched on 25th of April 2021. She has also authored two other books, Discovering Yourself in the year 2010 and Bua Ko Samjhana Ma, okay, in the year 2012. She is the recipient of the International Award 2019, okay, Outstanding Entrepreneur of the Year from Bharat Nirman Foundation, India, Sambhakar Award from Udyaghosh National Newspaper, Biratnagar, and Outstanding Professional Award from Delhi Public School, Biratnagar. And she, the list is so long, and I'm uh, so confident that this list is going to be never ending, because I've seen that Kriti has a quality of a childlike quality. She always enthusiastic, innocent, and very dedicated to whatever she is doing. So this is her professional achievement. So coming back to our own story, wherein how I met Kriti and we started the shows, and initially I was very curious, okay, how we are going to understand it, because the shows require a lot of editing work, back end editing, then format of the shows. So all the other shows which we were doing it, we could understand the language, and but in this we were not aware of the language. So how we are going to do it? So that too, Kriti has helped us a lot. And initially, when it started, she used to call us and explain, "Oh, this is the show, this is the guest. We have to start from this. We have to show these photographs." Everything she used to explain to us. So initially, it was very difficult because you are editing and presenting the show, you don't understand. But on just complete trust of Kriti, we have started this. We have started presenting these shows, and we got a very great response, and felt at the same time felt very proud, because this was one of its kind show which is happening in India. This is the first show which is any art branding company from India is doing it, and actively so good people and great people from Nepal are participating in it. So this all it started, and the story continued. Uh, she Mukesh sir was the first person who came as a guest. Then the list went down. So every time Kriti has to do a lot of work explaining about the artist, about the story, and it so happened that eventually I started to understand Nepalese a bit, and I could make out that I've heard that this country is so beautiful, but the people are so humble, so grounded, so helpful, so creative, that they help each other a lot. I've seen how lot of posts I see about Kriti, how she is actively taking part in a lot of social activities, and some similar faces I see most of them around, and they're helping each other, promoting art, promoting a lot of good things. And one thing I have personally noticed and really admire to Kriti, that she is never competing with anyone.
She is not jealous with anyone. She is just doing her work to the best she could deliver. And that's the best thing, and maybe that is the one reason that without any planning or expectations, we are reaching almost 50 episodes. So this is something because she never competes with anyone and she is not jealous with anyone. She is very understanding. Most of the time, it happened that due to some issues, we could not telecast the shows on time. It never so happened that she has not cooperated. Every time she would understand the problem. She could, many times it happened that she has called us about the requirements of the guest and whatever best we could do, we are doing that. So, this is a small story how we started these shows, and many times I've told earlier also, now also, I can tell a lot of time thank you to Kriti, but still I feel thank you is the very small word. What we have got from Kriti, she has introduced us to the culture of Nepal. She has introduced us to the beauty, more inner inside beauty, more art and culture of Nepal, which we can't find it on Google. She has made us aware about the real life stories of the artist, the real life challenges, the real life thought processes of all the artists from Nepal, which we rarely get to see anywhere. So, this platform, Art and Nepalese Perspective, has really, really become very big, wherein the uh, collaboration that happened between these two countries and how uh, Kriti has understood our vision and extended her all her help. And without, we can't travel to shoot all these things. She single-handedly chosen to take the initiative of shooting, recording, and sending up all the content and collaborating with the artists. She is doing everything on her own. And so, this is something very commendable. And I rarely see the people like her who is so committed. And my idea, my thoughts about Nepal has completely I would I will not say changed because I had no judgment about it, but I would say that the first impression is so uh, great. My impression about people from Nepal has started with such a great beginning that I feel like coming to Nepal. I feel like meeting people there, spending a few weeks there, which I really look forward. And all thanks to Kriti because and at the same time I don't feel, as I said, it's not a foreign country for me. I feel that I'll be visiting my home in Nepal now. So I'll be presenting you without taking much time. I'll be presenting to you Kriti Upadhyaya, who will be sharing a lot of successful parts of her stories. And as I I really hope that you enjoy and give love to this episode also. And I look forward to meeting you all very soon. Thank you very much for your time. Now I present you Kriti Upadhyaya.
फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ वर्ल्ड आर्ट ब्रान्डिङ कन्क्लेभ मुम्बईबाट टेलिकास्ट भएको आर्ट अनि प्लिज पर्सपेक्टिभको आर्ट टकको सिरिजमा म कृति श्रेष्ठ उपाध्याय वर्ल्ड आर्ट ब्रान्डिङ कन्क्लेभको नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै समय कति छिटो बित्दो रहेछ भने चाहिँ आज हामी हाम्रो एपिसोडको 49th एपिसोडमा पुगिसकेका छौँ। अस्ति भर्खरै हामीले फर्स्ट एपिसोड टेलिकास्ट गरेको जस्तो लाग्छ। हेर्दा हेर्दै आज हामी 49th एपिसोडमा पुगिसकेका छौँ र आजसम्ममा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण गेस्ट कलाकार, प्रोफेसनल्स, आर्टिस्ट, साथसाथै हरेक क्षेत्रबाट लाग्नुभएका प्रोफेसनल्स, व्यक्तित्वहरू जसले हामीलाई आज यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, उहाँहरूलाई म फेरि पनि एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। डब्ल्युबिसीको यो इनोभेटिभ कोसिस साथै डब्ल्युबिसीको को फाउन्डर आदरणीय सर चेतन दलवीज्यूलाई पनि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको कोसिस इन्स्पिरेसनले गर्दा पनि आज हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ र यसै क्रमलाई जारी राख्दै आज मैले आफ्नै प्रस्तुतिहरू दिन गइरहेकी छु। म पनि एउटा कलाकार भएकोले मलाई पनि हजुरहरू समक्ष आफ्नो कुराहरू, आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ सेयर गर्न मन लागेको छ र म धेरै कुराहरू त भन्न यसमा सक्दिनँ होला। त्यही पनि आफूले एउटा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने, आफूले एउटा सम्हालेको फिल्ड, आफ्नो प्रोफेसनल जर्नीको सुरुवात, साथसाथै हरेक कलालाई समेट्ने कोसिस गरेको छु। प्रोफेसनल जुन जर्नीको सुरुवात भयो, यानि कि करियर डेभलपमेन्ट भयो र म अगाडि बढ्न थालेँ, मलाई महसुस कस्तो भयो भने सायद कला मभित्र नभएको भए अथवा कलाको भाव मभित्र नलुकेको भए म यति अगाडि बढ्न सक्दिनँ थिएँ होला। सायद मेरो अस्तित्व पनि रहँदैन थियो होला। कलाले मलाई यहाँसम्म पुर्याउन एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको छ। त्यसकारण म के भन्छु भने कला भनेको एकदमै हाम्रो महत्त्वपूर्ण पाटो हो, चाहे त्यो जुनै क्षेत्रको पनि किन नहोस्। मलाई कला एकदमै मनपर्छ। म कलामा भिज्न रुचाउँछु। बाल्यकालदेखि नै मलाई एकदमै कलात्मक कुराहरू मनपर्थ्यो, चाहे त्यो सङ्गीत होस्, गायन होस्, चित्रकला होस् या अन्य कला। मैले आफ्नो कोसिस जारी राख्दा राख्दै र परिवारको सहयोगले मैले आफूलाई मन परेको विषय आन्तरिक सजावट कला यानि कि इन्टिरियर डिजाइनिङ पढ्ने मौका पाएँ। त्यो दिन मेरो लागि एकदमै खुसीको दिन थियो, जुन म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। एउटा कलाकार भएर चाहिँ निस्किनु, कलाकार भएर आफ्नो पहिचान बनाउनु, यो पनि एकदम गर्वको कुरा हो। र आफ्नो जुन कोसिस, आफ्नो मेहनत त छँदैछ साइडमा, मैले धेरै कोसिस गरेँ र आफ्नो जुन यो करियरको पाथमा हिँड्दा हिँड्दै मलाई कस्तो फिल भयो भने कलालाई हामीले जसरी पनि प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। म आन्तरिक सजावट विज्ञ यानि कि इन्टिरियर डिजाइनर, तर मैले आफूमा भएको खुबीलाई
यसमा मर्ज गरेर म अरू कुराहरू प्रस्तुत गर्न पनि सक्दछु। मैले धेरै मेहनत गरेँ, मैले धेरै कोसिस गरेँ, मैले धेरै आइडियाहरू पनि निकालेँ, तर हिम्मत हारिनँ। फेल भएँ कतिपल्ट, ब्याक भएँ होइन। कतिजनाले मलाई होच्याउनु पनि भयो, कतिजनाले मलाई ह्यारेस गर्नुभयो, तर म कहिले पनि ह्यारेस भइनँ। मलाई जहिले पनि आफूमा एउटा आत्मविश्वास थियो कि म केही गरेर देखाउँछु अथवा गर्न सक्छु। त्यो कोसिसले गर्दा म आज राम्रो एउटा मेरो राम्रो यात्राको सुरुवात भएको छ। सायद त्यो कन्टिन्युटी दिन सक्छु भन्ने मलाई एकदमै ठुलो आशा छ र भगवानको ठुलो आशीर्वाद पनि मलाई फिल हुन्छ, एउटा सुपर पावरको, जसले गर्दा चाहिँ मेरो मेहनतले चाहिँ एकदमै बाटो पाएको छ। चाहिँ मेरो जस्तो यो करियरको सुरुवात भयो। त्यो बेला इन्टेरियर डिजाइनर भनेर आफूलाई चिनाउनु पनि धेरै नै गाह्रो थियो र इन्टेरियर डिजाइनिङ भनेर के हो त भन्ने मान्छेलाई क्वेसन थियो, एउटा जस्तो क्वेसन मार्क जस्तो भनौँ न। त्यो बेला काम लिन पनि साह्रै गाह्रो थियो र काम गर्न त झनै गाह्रो थियो। इन्टेरियर डिजाइनिङ के हो त भन्ने एउटा मान्छेमा अवेरनेस पनि थिएन। तर आजभोलि चाहिँ के भयो त, बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ सस्टेन भइरहेको छ र हामी आजभोलि निकै नै अगाडि बढिसकेका छौँ आन्तरिक सजावट कलाको बाटोमा। आफूलाई फेरि पनि इस्टाब्लिस गर्नको लागि मैले विक्रम सम्वत 2057मा भोग इन्टेरियर्स भनेर चाहिँ कम्पनीको इस्टाब्लिस गरेँ। यसमा मेरो परिवारको सहयोग र साथीभाइको एकदमै ठुलो सहयोग छ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो प्योर कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस र इन्स्टिट्युसनको सर्भिसेसहरू हामी यहाँ प्रोभाइड गर्छौँ इन्टेरियर डिजाइनिङको। यो चाहिँ एउटा प्राउड फिल पनि हुन्छ, इस्टर्न रिजनको यो पहिलो इन्स्टिट्युट र कन्सल्टेन्सी हो इन्टेरियर डिजाइनिङको। यसलाई अलिकता हामीले चाहिँ डेमो दिँदाखेरि भोग इन्टेरियर्स नेपाल चाहिँ फर्स्ट पायोनियर इन्टेरियर डिजाइनिङ इन्स्टिट्युसन एन्ड कन्सल्टेन्सी भनेर चाहिँ इन इस्टर्न रिजन भनेर हामी भन्दछौँ। र यति सुन्दा पनि एकदम गर्वको फिल हुन्छ आफूलाई। यतिका वर्ष
चाहिँ बित्यो कामको प्रोसेसमा आफूले धेरै कामहरू गरियो र अझै पनि गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ। तर कलालाई चाहिँ मैले कहिले पनि साइड लगाइनँ। भोग इन्टिरियर सस्टेन हुनुमा पनि कलाको धेरै ठुलो रोल छ। मैले आफ्नो हरेक सर्भिसेसमा, आफ्नो हरेक ड्रइङमा, आफ्नो हरेक प्रेजेन्टेसनमा कलालाई राखेकी छु आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट। म कलालाई अझै विस्तृत, अझै मर्ज गरेर मैले आफ्नो जुन प्रोजेक्टहरूमा राख्छु। यसले चाहिँ के हुन्छ भने क्लाइन्टहरू चाहिँ एकदम एट्र्याक्सनमा जानुहुन्छ, उहाँहरूलाई मनपर्छ त्यो कुरा। र मैले जस्तो कमर्सियल रेसिडेन्समा पनि काम गरेँ, धेरै कामहरू गरेँ, प्रस्तुतिहरू दिएँ। तर कस्तो भयो भने मैले चाहिँ त्यो ड्रइङमा मात्रै सीमित नभएर यसलाई अझै अवेर गराउनको लागि चाहिँ लेख्नमा पनि चाहिँ एउटा लेखन शैली पनि सुरुवात गरेँ भनौँ न। कस्तो भयो भने लेख्न भन्ने कुरा एकदमै गाह्रो छ। तर मैले के विचार गरेँ भने जब ममा यति नलेज छ आफ्नो फिल्डको, अरूले त लेख्न सक्दैन यो कुरा, किनभने आफूले भोगेको कुरा त आफैले लेखेर देखाउनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले के गरेँ भने कोसिस गरेँ लेखौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ त, एउटा आर्टिकल लेखौँ आन्तरिक सजावटकै बारेमा भनेर मैले विभिन्न एउटा टपिक सेलेक्सन गर्दा 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 लास्टमा आएर चाहिँ विराटनगरको आन्तरिक सजावट भनेर चाहिँ एउटा आर्टिकल लेखेँ। सायद त्यो कस्तो भयो थाहा छैन, तर मैले जे देखेँ, मैले जे भोगेँ, मैले आफ्नो फिल्डबाट जे मैले महसुस गरेको कुरा त्यसमा पोखेँ। त्यो पोखेपछि के भयो भने पक्कै पनि चाहिँ यो जुन यो क्षेत्रमा बिताउनु भएका मानिसहरू, व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ घचघचाउँछ जस्तो पनि फिल त भइरहेको थियो। सायद मैले गाली खाउँला अथवा राम्रो नराम्रो के हुन्छ प्रतिक्रिया थाहा छैन, तर भगवानको कृपा र सुपर पावरको ब्लेसिङ्स, आफूले जानेको कुरा प्रस्तुत गर्दा पक्कै पनि फिडब्याक त राम्रै आउँदो रहेछ भन्ने एउटा महसुस भयो। र त्यो लेखन शैली र मेरो लेखको आधारमा मैले विभिन्न कामहरू पनि अझै पाएँ। मैले सरकारी कामहरू पनि पाउन थालेँ। किन त भन्दाखेरि मैले आफूमा भोगेको कुरा, आफूले जुन देखेको सराउन्डिङ्स, जुन एउटा विराटनगर जुन मेरो सिटी छ, किनभने घर मात्रै सजाएर भएन नि त, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो वातावरणलाई पनि त एउटा सुमधुर बनाउनु पर्यो, कम्फर्टेबल बनाउनु पर्यो। हरेक मान्छेहरू त्यहाँ आउने जाने हुन्छ, उनीहरूले पनि त्यो महसुस गरोस् कि म विराटनगरमा आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो छ है यो ठाउँ भन्ने, त्यो कुराहरू त्यहाँ मैले लेखेको थिएँ। र त्यो कुराले के भयो त सबैलाई घचघचायो, हो आन्तरिक सजावट त चाहिँदो रहेछ नि त, एउटा प्राइभेट सेक्टरमा मात्रै नभएर सरकारी सेक्टरलाई पनि त चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा उठ्यो भनौँ न, आवाज उठ्यो। र मैले चाहिँ धेरै प्रोजेक्टहरू त्यसबाट पनि गर्ने मौका पाएँ। भनेपछि कुन चिज पढेको थिएँ र मैले कहाँ पुगेँ त भन्ने पनि महसुस भयो। भनेपछि त्यहाँ पनि त कला नै आयो नि त, होइन? भनेपछि कलाले चाहिँ एउटा के भयो त जागरण गर्दै गयो। मैले आफ्नो प्रोजेक्ट, आफ्नो इन्स्टिट्युसन, आफ्नो स्टुडेन्टलाई पढाउने तरिकादेखि लिएर लेखन शैली, आफ्नो ड्रइङ, आफ्नो के छ सबैमा मर्ज गरेँ। भनेपछि कला के भयो त अगाडि बढ्दै गयो। र लेखन शैली कन्टिन्युटी छ, आजसम्म पनि म लेख्दैछु, हरेक टपिकमा लेख्छु, तर म आफ्नो विषयवस्तुलाई नै फोकस गरेर लेख्छु। त्यसपछि मैले चाहिँ धेरै लेखेँ आन्तरिक सजावटमा के समेट्नुपर्छ, आन्तरिक सजावट चाहिँ एउटा हाम्रो कस्तो विषय हो, यसलाई हामीले कसरी अवेर गर्ने भनेर मान्छेको जस्तो रायहरू बुझेर मैले यसलाई बढाउँदै बढाउँदै गएर मैले धेरै चाहिँ टपिकहरूमा लेखेँ, बुझेँ, रिसर्च पनि गरेँ। र अन्तिममा आएर मैले आफ्नो जुन यो लेखहरूको सङ्ग्रहलाई एउटा किन त एउटा किताबमा चेन्ज गरौँ भन्ने एउटा फेरि सोच आएर मैले त्यसबाट छनौट गरेर आफूलाई मन परेको टपिकहरूलाई चाहिँ एउटा आन्तरिक सजावटकै पहिलो नेपालको पुस्तक बनाउने एउटा मौका पाएँ। र मैले चाहिँ आफ्नो किताबको नाम भूमिका द रोल भनेर राखेँ। यो चाहिँ नवीन कृति, एउटा नेपालको इतिहासमा नवीन कृति हुन गयो, जुन चाहिँ आन्तरिक सजावटको पहिलो कृति। यो कति खुसीको कुरा हो त भने चाहिँ यसमा पनि त कला नै लुकेको छ। आफ्नो क्षेत्र पनि अगाडि बढ्यो, आफ्नो फिल्ड अगाडि बढ्यो, आफू पनि अगाडि बढ्यो र आउने पिँढीको लागि पनि आन्तरिक सजावट कला के हो त भन्ने एउटा चाहिँ जेनरल नलेज त दिन सकेँ भन्ने मलाई एकदमै
महसुस भयो र कन्टिन्युटी छ। म फेरि दोस्रो पुस्तकको तयारीमा पनि लागिरहेको छु र हाल अस्ति भर्खरै वैशाख 12 गते मैले चाहिँ विक्रम सम्वत चाहिँ 2078 वैशाख 12 गते चाहिँ मैले यसको चाहिँ इनाग्रेसन गरेँ इन्टेरियर डिजाइनर एसोसिएसनबाट र यसको फिडब्याक एकदमै राम्रो छ। भनेपछि मेरो स्टेप के छ त कन्ट्रिब्युसन कलामै छ। त्यसको साथसाथै मैले वर्ड आर्ट ब्रान्डिङ कन्क्लेभ मुम्बई जुन अहिले हजुरहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ यो कार्यक्रम चलाउने मौका पाएँ। यो झन् मेरो लागि कति गर्वको कुरा हो। मैले आफ्नो जुन नेपालमा छरिएर बस्नुभएका व्यक्तित्वहरू ठुला कलाकारहरूसँग इन्टरभ्यू लिएर प्रस्तुत गर्नु, उहाँहरूको लाइफ जर्नीलाई यहाँ टेलिकास्ट गर्नु झन् मेरो लागि कति ठुलो कुरा हो। एउटा चाहिँ जुन भनौँ न एउटा इतिहास नै रच्ने मौका पाएँ। एउटा थेसिस जस्तो नेप्लिज आर्ट के रहेछ त भन्ने एउटा मौका पाएर आज हामी 49th एपिसोडमा रन भइरहेको छौँ र हजुरहरूले आज चाहिँ मेरो नै प्रस्तुति हेरिराख्नु भएछ। कला के हो त? कलाले हामीलाई कहाँसम्म पुर्याउँदो रहेछ त? चित्रकला मात्रै कोरेर होइन, म्युजिक आर्ट एउटा आर्टले मात्रै होइन, हरेक आर्टलाई चाहिँ कम्बिनेसन गरेर जाँदा हामी कहाँसम्म पुग्दो रहेछौँ त? यो पनि एउटा चाहिँ नयाँ एक्सपिरियन्सेस हो मेरो लागि र एकदमै म कलालाई फेरि पनि नमन गर्दछु। यति मात्रै सीमित नभएर मैले विभिन्न माध्यमको कलाहरू जस्तो वेस्ट मटेरियल्सहरूलाई पनि कलामा कसरी प्रस्तुत गर्ने, जस्तो एउटा ब्रोकन ग्लास नै होस् त्यसको पनि त एउटा केही थिम हुन्छ, केही प्रस्तुति हुन्छ। मनमा एउटा जहिले पनि के हुन्छ भने क्रिएटिभिटीलाई कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने भन्ने मेरो दिमागमा जहिले पनि घुमिरहेको हुन्छ। म कुनै पनि चिजलाई हेर्छु त्यसलाई यसरी प्रस्तुत गरौँ न भन्ने मलाई मनमा लागिहाल्छ। त्यसै गरेर मैले चाहिँ आफूमा मात्रै सीमित नराखेर मैले आफूमा भएको कलालाई प्रस्तुत गर्न सिकाउनको लागि जुन मेरो इन्स्टिट्युसन त प्यारालेल रहनेछ, त्यसबाहेक मैले चाहिँ महिलाहरूलाई पनि सिप विकासमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने कोसिसलाई लिएर मैले विभिन्न तालिमहरू दिएँ, फ्री तालिमहरू गाउँघरकै दिदीबहिनीहरू साथीभाइहरू साथै लेडिजहरूलाई पनि यहाँनिर ल्याएर होइन यसरी गर्नुहोस्, आफूमा भएको कलालाई यसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ, हामीले आफ्नो कलालाई कन्ट्रिब्युट गर्न सके हामीले रोजगारमूलक हामी बन्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको नारा लिएर उहाँहरूलाई विभिन्न तालिमहरू पनि दिइरहेको छु। र आज आएर यो मेरो एक्सपिरियन्सेस, मेरो डेडिकेसन, मेरो कन्ट्रिब्युसनले गर्दा म आज आएर चाहिँ मोरङ च्याप्टर जुन भनौँ न वुमन इन्टरप्रेन्योर्स एसोसिएसन अफ नेपाल मोरङ च्याप्टरको अध्यक्ष बन्ने पनि मौका पाएँ। किनभने उहाँले मेरो काम को शैली हेर्नुभयो, यसले चाहिँ केही गर्न सक्छ भन्ने कुराले चाहिँ उहाँलाई हचकचाएर उहाँले मलाई यो पोस्टमा चाहिँ राख्नुभयो। र अर्को गर्वको पोस्ट कस्तो छ भने जस्तो मोरङ च्याप्टरमा मात्रै सीमित नभएर आज म आएर प्रोभिन्स 1कै जुन रिप्रेजेन्टेटिभ जस्तो वुमन इन्टरप्रेन्योर्सको रिप्रेजेन्टेटिभ हुने मौका पाएँ। यो पनि मेरो लागि एकदम खुसीको गर्वको कुरा हो। र यहाँसम्म पुर्याउने सबै कला नै हो। कला नभएको भए म यहाँसम्म पुग्दिनँ थिएँ। कला मेरो लागि एकदमै प्रिसियस छ। कलालाई हामीले माया गर्नुपर्छ। कलालाई हामीले भगवान स्वरूप नै लान सके हामी धेरै कुरामा सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई एकदमै ठुलो आशा छ। साथसाथै मैले चाहिँ जस्तो पेन्टिङ्स गर्छु, वाटर कलर चलाउँछु, क्यानभसमा गर्छु, मलाई एकदमै मनपर्छ। र यतिमा मात्रै मैले सीमित नभएर एउटा नयाँ कामको सुरुवात फेरि पनि गरौँ न त भनेर मैले चाहिँ टेक्सटाइल आर्टहरू गर्न थालेँ। जुन चाहिँ मैले जुन लेडिजहरूलाई मनपर्ने साडी सलहरूमा चाहिँ मैले एकदमै जस्तो सिक्ने गर्ने मौका पाएँ। त्यो पनि मेरो एउटा इनोभेटिभ प्रयास थियो। तर इनोभेटिभ प्रयास हुँदाहुँदै आजभोलि चाहिँ एकदम डिमान्डको कुरा भइरहेछ। कृति भनेर मैले यसको नाम राखेको छु, जहाँ पनि मैले एउटा स्लोगन भनौँ न आफ्नो आर्टको स्लोगनमा चाहिँ कृति भनेर एउटा स्ट्याम्प लगाउँछु। र मेरो जुन यो आर्ट छ एकदम डिमान्ड भइरहेछ आजभोलि। र एउटा कसैले भनौँ न मलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो, वाइ नट यु ट्राई भनेर। टेक्सटाइलमै सुरु गरेँ मैले, उहाँहरूलाई मन पर्यो, यसरी अर्डर पनि आउन थाल्यो। गर्दा गर्दा के भयो त यो नेसनल इन्टरनेसनली पनि जान थाल्यो। भनेपछि कलालाई हामीले एकदमै ध्यानपूर्वक अप्लाइड गर्न गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी कहाँसम्म हुँदो रहेछौँ।
र मैले जति पनि मेरो कलाको कुराहरू मैले सेल गर्छु त्यो बाट पाएको जुन चार्जेसहरू छ होइन, मैले चाहिँ यस्तो जुन कलाको चिजबिजहरू मैले बनाएको जुन हस्तकलाहरू छ, मैले विभिन्न फाउन्डेसनहरूमा पनि कन्ट्रिब्युट गरेकी छु। त्योबाट जुन चार्जेस मैले पाउँछु, गेन गर्छु, त्यसलाई चाहिँ मैले चाइल्ड एजुकेसनमा चाहिँ दिने गरेकी छु। जस्तो मलाई एकदम सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। भनेपछि कलाले चाहिँ मलाई सोसियल कुरामा पनि अगाडि बढायो होइन, आफ्नो आर्ट जर्नी लाई पनि अगाडि बढाउने मौका पाएँ, आफ्नो करियर अपर्च्युनिटी त्यतिकै नै छ। भनेपछि त कति रोल रहेछ त। भनेपछि म त एउटा कलाकै लागि त जन्मेको रहेछु भन्ने जस्तो पनि लाग्छ आफूलाई। भनेपछि कलालाई हामीले समेटौँ, हामीले समेट्न सके हामीले धेरै कुराहरू हामीले पाउँछौँ। मान, इज्जत, सफलता, सक्सेस भनेकै यही रहेछ। फर्चुन, गुड लक, एभ्रिथिङ सबै आर्टले गर्दा नै पाएको। र मलाई एकदमै मनबाटै एकदम सलफुली नै म आर्टमा एट्याच छु। म रेस्पेक्ट गर्छु मेरो फिल्डलाई, हरेक कलाकारलाई, हरेक प्रस्तुतिलाई। र फेरि पनि डब्लुबिसी मार्फत मैले धेरै कुराहरू आदान प्रदान गर्न सकौँ, एकदमै मलाई एउटा गुड भाइब्सको पनि एउटा फिलिङ हुन्छ यो प्रोग्राम प्रस्तुति गर्दाखेरि। र यसको साथसाथै मैले आफ्नो धेरै कुराहरू यहाँ मैले त भनिसकेँ, दर्शाइसकेँ। फेरि पनि हजुरहरूलाई म नयाँ साल 2022 को शुभकामना दिन चाहन्छु। र मेरो आर्ट जर्नीको एक्सपिरियन्स हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, र अटोटका साथ फेरि पनि अर्को एपिसोडमा आउनेछु भन्ने एउटा अटोट गरेर हजुरहरूसँग बिदा माग्छु। धन्यवाद।